Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So ఈ రోజు మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ కంప్లీట్ అయింది కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అనేది మనకి ఇందులో మనం ఇప్పుడు దాకా డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ చదివాం. సో ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మాట. సో డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ ఈస్ సెంటర్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. ఓకే, డెరివేటివ్ అనే కాన్సెప్ట్. డెరివేటివ్ అంటే ఏంటి? ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటే ఆ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ చేంజ్ చేస్తే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండిపెండెంట్ ఏ రేట్ లో చేంజ్ అవుతుంది అని కాన్సెప్ట్ మాట్లాడతారు. ద ఒరిజినల్ మోటివేషన్ ఫర్ డెరివేటివ్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ టాంజెంట్ ఆఫ్ లైన్స్ టు గ్రాఫ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ సచ్ లైన్స్. ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ అనేది వచ్చేటప్పటికి ఈస్ మోటివేటెడ్ బై ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రీజన్ బౌండెడ్ బై ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది, దాని ఏరియా అండర్ ద ఏరియా కరెక్ట్ కావాలి. సో ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇంటిగ్రేషన్ తో కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఎలాగో మీకు చూద్దాం. సో మీకు చెప్తున్న మోటివేషన్ ఏంటని చెప్తున్నా ప్రజెంట్ కి. సో ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వెల్ ఐ, ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇంటర్వెల్ ఐ, దట్స్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎఫ్ డాష్ అట్ ఈచ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐ. ఒక ఇంటర్వెల్ ఐ లో అంటే అది డిఫరెన్షియబుల్ అయితే డెరివేటివ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వెల్. సో then the natural question arises that given f dash at each point of I, we can determine the function, right? So ఆ ఇంటర్వెల్ ఎఫ్ డాష్ మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎఫ్ కూడా తెలియాలి కదా. ఆ పాయింట్ దగ్గర డిటర్మైన్ చేయొచ్చా ఎఫ్ డాష్ తెలిస్తే? ఎఫ్ ద ఫంక్షన్ కుడ్ బి పాసిబుల్లీ హాస్ గివెన్ బై ద ఫంక్షన్ యాజ్ అ డెరివేటివ్. ఓకే, the functions could be possibly have the given the function as derivative are called antiderivatives or primitive of the function. Okay, further the formula that gives the all antiderivatives is called the indefinite integral of the function. Okay, దీనికి డీటెయిల్ గా చెప్తాను, ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ సచ్ దట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ యాంటీడెరివేటివ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఓకే, ఒకసారి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఒక డెరివేటివ్ కి ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది డెరివేటివ్ చేస్తే. ఓకే, ఇప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు డి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనమాట. సో దీని ఇంటిగ్రేట్ యాంటీ డెరివేటివ్, ఒక యాంటీ డెరివేటివ్ అంటాం దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ లో. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది ఏమవ్వాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, సో దీన్ని ఇండిఫరెంట్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం, లిమిట్స్ పెట్టకుండా. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ ఇన్ మెనీ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, if we know the instantaneous velocity of an object at any instant, మనకి వెలాసిటీ తెలుసు, that arises the natural question, we can determine the position of object at any instant. పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పొచ్చా? వెలాసిటీ తెలుసు, dx by dt. ఓకే ఓకే, డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ పొజిషన్ కదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అనేది. ఈ వెలాసిటీ తెలిసింది, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. మనకి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ తెలుస్తుందా? ఎలా తెలుస్తుంది? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ టీ డిటి అని రాయాలి కదా. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం అన్నమాట. సో దేర్ ఈస్ సెవరల్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ థియరిటికల్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ arises the efforts of solving the problem of following type. The problem of finding the function whenever its derivative is given. Okay, ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఫంక్షన్ when its derivative ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఓకే, the problem of finding area bounded by the graph of function under certain conditions. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ one of the main problems. These two problems led to two forms of integrals, indefinite and definite integrals, which together call the integral calculus. So indefinite integrals ఉంటాయి and definite integrals plus definite integrals. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి మనకి ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. We call it as integral calculus. There is a connection known as the fundamental theorem of calculus. So fundamental theorem of calculus ఉంటుంది ఒక connection, okay, between the indefinite integral and the definite integral, which makes the definite integral as the practical tool for science and engineering. Okay, which makes the definite integral as a practical tool for science and engineering.
The indefinite integral is also used for solve many interesting problems from various disciplines like economics, finance, and probability. Okay, so in this chapter we shall confine ourselves to study the indefinite and the definite integrals and the element properties, including some techniques of integration. Okay, మనం ఈ చాప్టర్ లో ఓన్లీ ఇండెఫినెట్ అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చూస్తాం. ఓకే, కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ ఎ ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. డిఫరెన్షియేషన్ కి ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. Integration is the inverse process of differentiation. Instead of differentiating a function, if you are giving the derivative of a function and asked to find the primitive that the original function, such that the process is called integration and anti-differentiation. So ఇది డెఫినేషన్ మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, dy by dx of sin x cos x అని తెలుసు. ఓకే, dy by dx of x cube by 3 x square అని తెలుసు. dy by dx of e power 6 e power x అని తెలుసు. We observe that in one the function cos x and derived function of sin x, we can say that the sin x is the anti-derivative or integral of cos x. So ఇది derivative of function sin x function కదా. సో దీన్ని cos x ని నేను చెప్పొచ్చు యాంటీ డెరివేటివ్. ఇప్పుడు మనం sin x ని ఏమనొచ్చు, యాంటీ డెరివేటివ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x అనొచ్చు. sin x ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంది, దాని డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x అనేది మీకు సమ్ g of x వస్తే, సో g of x కి యాంటీ డెరివేటివ్ ఏమిటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఆర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ అంటే సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ అంటే సైన్ ఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు. అదే అంటున్నాను. సిమిలర్లీ ఇన్ 2 and 3 ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్, ద యాంటీ డెరివేటివ్స్ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ ఏంటంటే ఎక్స్, ఈ పవర్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఈ పవర్ ఎక్స్. అగైన్ వీ నోట్ దట్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ సి treated as constant function, its derivative is 0, hence we can write it as, ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ ఇప్పుడు dy by dx ఆఫ్ sin x అనేది మీకు cos x అని వస్తుంది. సో sin x ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా కానీ దాని డెరివేటివ్ కూడా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి అది కూడా cos x అని వస్తుంది కదా. సో dy by dx ఆఫ్ sin x ప్లస్ c cos x, dy by dx ఆఫ్ x cube ప్లస్ c cos x, x cube by 3 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్, dy by dx ఆఫ్ e పవర్ x ప్లస్ c ఈక్వల్ టు e పవర్ x వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా యాంటీ డెరివేటివ్ కి సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, sin x అవుతుంది, sin x ప్లస్ c అవుతుంది, అంతే కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ సి సమ్ కాన్స్టెంట్. ఈ రెండు సీలు సేమ్ కదా, ఈ డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్, ఇది ఒక డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ అనేది అంత అనేది డిపెండ్ అపాన్ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అంటాం. Okay, the antiderivatives I have cited above are not unique. Actually, they exist infinite number of antiderivatives for each of these functions, which can be chosen C arbitrary from the set of real numbers. For this reason, C is customarily referred as arbitrary constant. C అనేది arbitrary constant. మనం ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు మాట. In fact, C is the parameter by wherein one gets antiderivatives or integrals of the given function. More generally, suppose if there is a function f అనుకుందాం, అప్పుడు dy by dx of capital F of x small f of x అయితే, where x belongs to I interval for any arbitrary real number c, also called as the constant of integration. dy by dx of f of x plus c అవుతుంది, small f of x అవుతుంది. సో ప్లస్ c పెట్టినా అవుతుంది, small f for x belongs to interval. Plus C, where C belongs to R, denotes the family of antiderivatives of f. Okay, f of x, f plus C అనేది denotes the family of antiderivatives of f మాట. ఇప్పుడు functions with same derivatives differ by the constant. To show this, let g and h are be the two functions interval. Okay, consider a function f అనేది g minus h అనుకుందాం. Okay, f of x equal to g of x minus h of x. And if df by dx ఏమవుతుంది అంటే f prime is equal to g prime minus h prime. దీని మీనింగ్ ఏంటి, f dash of x equal to g dash of x minus h of x. సో మనము g dash of x f dash of x రెండు ఏంటి, ఆర్ f dash of x 0 అవుతుంది ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు I మాట. ఎందుకు, ఇప్పుడు g of x h of x అనేది టూ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ సేమ్ యాంటీ డెరివేటివ్స్ కదా. సో దాని g dash of x h dash of x ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి 0 అవుతుంది. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ f విత్ రెస్పెక్ట్ టు x is 0 on I, hence f is a constant మాట. ఓకే,
So in view of above remark, it is justified that f plus c belongs to R provides all possible antiderivatives of f. We introduce a new symbol. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ న్యూ సింబల్ అంటాం. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ తో ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ f of x dx, which represent the entire class of antiderivatives read as indefinite integral of f with respect to x. Okay, దీన్ని ఏమని చదువుతాం? యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అని చదవచ్చు, లేకపోతే ఇండిఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని జనరల్గా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటాం. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే ఎంత? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి, స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది మాట. ఓకే, సో dy by dx equal to f of x, y equal to integration of f of x dx మాట. So for the sake of convenience, we mention the following symbols and term phrases with meanings on table 1. దీన్ని ఏమంటాం? ఇలా రాస్తే ఇలా రాస్తే అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అంటాం అన్నమాట. ఇలా రాస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్, సో ఈ ఇంటిగ్రల్ దీన్ని ఏమంటాం? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ అంటాం కదా. ఇందులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమంటాం అంటే ఇంటిగ్రాండ్ అంటాం. దేన్నైతే ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తామో దాన్ని ఇంటిగ్రాండ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ ఏమంటాం? వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ కదా. సో దేని ఇంటిగ్రేషన్ అలాంగ్ దేం చేస్తున్నాం? ఎక్స్, ఎక్స్ వేరియబుల్ కదా, సో వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్, ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రల్. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రల్ అని. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ అంటే ఫంక్షన్ ఎఫ్ సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీనింగ్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఇంటిగ్రల్. కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఎనీ రియల్ నెంబర్ సి కన్సిడర్ యాజ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చూద్దాం. చాలా ఫంక్షన్స్ యొక్క డెరివేటివ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, నేను చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ? dy by dx of x power 1 plus n plus 1 divided by n plus 1 equal to x power n కదా, అంతే కదా ఈ డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx ఏమవుతుంది? x power n plus 1 by n plus 1 plus ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. n అనేది -1 కాకూడదు. ఓకే, ఇది కండిషన్. ఇక్కడ n -1 అయితే ఏమవుతుంది? dy by dx ఆఫ్, ఇక్కడ n -1 ఉంటే ఇక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది ఫంక్షన్, అవ్వదు కదా. అంటే n అనేది -1 ఉంటే ఏమవుతుంది ఫంక్షన్? సపోజ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది 1/x అని ఉంది. ఓకే, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత అవుతుంది చూద్దాం మనం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ln x అవుతుంది, చెప్తాను ఎలా. dy by dx ఆఫ్, దీన్ని చూస్తే dy by dx ఆఫ్ x ఎంత? 1. ఎందుకు 1? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ఎంత? x ప్లస్ ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, dy by dx ఆఫ్ sin x ఎంత? cos x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x యాంటీ డెరివేటివ్ ఎంత? sin x ప్లస్ c. dy by dx ఆఫ్ మైనస్ cos x ఎంత? sin x. dy by dx ఆఫ్ cos x మైనస్ sin x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x ఎంత? మైనస్ cos x ప్లస్ c. ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే డెరివేటివ్ నుంచి, యాంటీ డెరివేటివ్ మీకు తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే దీన్ని తీసుకురాగలరు. దీనికి ఒక ప్రాసెస్, దీనికి ఒక ఎలిమెంటరీ ప్రూఫ్. ఎలాగా? లైక్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ లిమిట్ h టెల్స్ టు 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ఇలా ఎలిమెంటరీగా చేయడానికి కుదరదు అనమాట. ది ఆల్ ఆర్ యాంటీ డెరివేటివ్స్. మనకు డెరివేటివ్ తెలిస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ కనుక్కోగలం. సో dy by dx ఆఫ్ tan x ఎంత? secant x స్క్వేర్. సో దాని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? tan x ఎంత అవుతుంది? dy by dx ఆఫ్ మైనస్ cot x ఎంత? cosecant స్క్వేర్ x. దాని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cosecant స్క్వేర్ x ఎంత? మైనస్ cot x సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ c. dy by dx ఆఫ్ secant x ఎంత? secant x tan x. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant x tan x అంటే secant x ప్లస్ c ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. dy by dx ఆఫ్ మైనస్ cosecant x ఎంత? cosecant x cot x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cosecant x cot x ఎంత? మైనస్ cosecant x ప్లస్ c. dy by dx ఆఫ్ sin ఇన్వర్స్ x ఎంత? 1 by square root of 1 minus x స్క్వేర్. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? sin ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c మాట. dy by dx ఆఫ్ మైనస్ cos ఇన్వర్స్ x ఎంత? 1 by square root of 1 minus x స్క్వేర్. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? మైనస్ cos ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c. dy by dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x ఎంత? 1 by 1 plus x స్క్వేర్. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత? tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఆ డెరివేటివ్ తెలిస్తేనే మీరు దాన్ని చూడగలరు అనమాట, దాని యాంటీ డెరివేటివ్, లేకపోతే కష్టం అన్నమాట. సో dy by dx ఆఫ్ e పవర్ x ఎంత? e పవర్ x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ x అంత? e పవర్ x ప్లస్ c. ఇక్కడ చూడండి,
ఇందాక మీకు చెప్పాను d/dx ఆఫ్ log mod x ఎంత 1/x. సో 1/x dx ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x dx log ఆఫ్ mod x ప్లస్ c మాట. ఓకే, d/dx ఆఫ్ a power x డివైడెడ్ బై log x ఎంత a power x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a power x ఎంత a power x బై log a ప్లస్ c. ఓకే, దీని డెరివేటివ్ తెలిస్తేనే దాని ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోగలం. ఇన్ ప్రాక్టీస్ we normally do not mention interval over the various functions are defined. However, in a specific problem one has to keep it in mind. మామూలుగా ఏదన్నా నార్మల్లీ వాళ్ళు ఇంటర్వెల్ మెన్షన్ చేయాలి చాలా ప్రాబ్లమ్ లో, కానీ ఏంటంటే ఆ ఏదన్నా ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం అంటే ఆ డిఫైన్డ్ ఇంటర్వెల్ లోనే రాయాలి. ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయ్యి ఉండాలి ఇంటర్వెల్, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్న ఇంటర్వెల్ లో. యూజువల్లీ మనం రాయం, కానీ అది కీప్ మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ అన్నమాట. ఓకే, in this subsection we shall derive the some properties of indefinite integral. Suppose d/dx of function అనేది చూడండి ఫస్ట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది సమ్ g of x వచ్చింది. ఇప్పుడు d/dx ఆఫ్ g of x ఏమవుతుంది, f of x అవుతుంది కదా. g of x అంటే ఏంటి, ఇదే కదా ఇంటిగ్రేషన్ కదా. d/dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు g of f of x, అంతే కదా. అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇదే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి రివర్స్ సైకిల్. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే అవుతుంది ఇంటిగ్రల్ డిఫరెన్షియేషన్. డెరివేటివ్ యాంటీ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ వస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎలా రాయొచ్చు, d/dx లోపల తీసుకెళ్తే f dash x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash x dx is equal to f of x plus c. ఇక్కడ చూద్దాం, సమ్ d by సమ్ ఫంక్షన్ d by క్యాపిటల్ f of x ఈక్వల్ టు ఇది తెలుసు. సో మనకేం తెలుసు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x ప్లస్ dx ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ f of x ప్లస్ c. ఓకే, ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను అనుకో, బోత్ సైడ్ d/dx తో డిఫ్ చేశాను అనుకో, d/dx ఆఫ్ ఇది ఏమవుతుంది d/dx ఆఫ్ f of x అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. d/df ఆఫ్ f of x అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం f of x అనుకున్నాం. సో ఇదే కదా, ఇది ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా f of x అయింది కదా మనకి ఇచ్చినట్టు. ఓకే, చెప్పింది అర్థమైంది. ఇప్పుడు d/dx ఆఫ్ f dash x అంటే ఏంటి, d/dx ఆఫ్ f of x. సో d/dx లోపలికి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, f dash x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x ప్లస్ c. సో ఫైనల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash x plus dx is equal to f of x plus c మాట, where c is the arbitrary constant of integration. Two indefinite integrals with the same antiderivative lead to same family of curves, so they are equivalent. Two indefinite integrals ఉంటే, ఓకే, with same antiderivative ఉంటే lead to same family of curves మాట. Let f and g be the two functions such that d/dx of f of x, d/dx of integral of g of x. Okay, same derivative lead to, okay, two indefinite integrals with same derivative. So d/dx of ఇది d/dx of ఇది ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇది ఇటువైపు తీసుకొస్తే d/dx of ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x మైనస్ g of x. సో ఇది 0 అవుతుందంటే ఏంటి, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది మైనస్ కాన్స్టెంట్ c is any real number. సో అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx is equal to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ g of x dx plus c. So family of curves will be set of integration of f of x plus dx plus c1, c belongs to R. Integration of g of x plus dx plus c2, c2 belongs to R are identical. Hence in this sense f of x dx plus g of x dx integration or integral of f of x dx integral of g of x dx are equivalent మాట. So the equivalence of the families ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా without mentioning the parameter. But second property, integration of f of x plus dx is equal to integration of f of x plus dx plus integration of g of x plus dx. By property 1 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు d/dx of integration of f of x plus dx is equal to f of x plus dx కదా. సో f of x అంటే మనకు ఆల్రెడీ d/dx of integration of f of x dx ఇలా రాయొచ్చు, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇదేంటి f of x plus g of x అవుతుంది కదా. సో విడివిడిగా రాయొచ్చు అన్నమాట. మనం దీన్ని ఇలా రాస్తే by in the view of property 2 follows by 1 and 2. సో దీని ఫైనల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x plus g of x dx ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసి రాయొచ్చు. ఫర్ ఎనీ రియల్ నెంబర్
fourth property. For any number, integral k f of x dx. ఈ నెంబర్ అయితే k బయటికి తీసి ఇంటిగ్రల్ బయటికి తీసుకొచ్చు. సో k ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx. ప్రూఫ్ ఏంటంటే బై ప్రాపర్టీ 1 d by dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ k f of x dx is equal to k f of x. d by dx ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం అనుకో, ఓకే, k అనేది బయటికి తీసుకురావచ్చు కదా. సో d by dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx ఎంత, k f of x. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx k అనేది k బయటికి తీసుకొస్తే k ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx అని రాయొచ్చు. సో similarly property 5 అంటే 2 and 3 generalized to finite number of functions f1 f2 real numbers k1 k2. ఇంతకుముందు ఒక k చూసాం, సేమ్ అలా n కేస్ ఉంటే k1 ఇంటూ f1 of x, k2 ఇంటూ f2 of x, kn ఇంటూ fn of x ఇంటూ dx ఇలా రాస్తే సిమిలర్ గా దాన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసి డిఫరెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ కింద రాసి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు విడివిడిగా. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి, టు ఫైండ్ ద యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఫంక్షన్ we search intuitively for a function whose derivative is given function. The search or request the following function, we are finding the antiderivative of the function integration by method of inspection. ఓకే, మనం యాంటీ డెరివేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. సో మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ కి యాంటీ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ 2x కావాలి dx. ఓకే, దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు కాస్ 2x వస్తుంది, సైన్ 2x అని తెలుసు, కానీ సైన్ 2x డెరివేటివ్ చేస్తే కాస్ 2x వస్తుందా చూద్దాం. సైన్ 2x డెరివేటివ్ చేస్తే 2 cos 2x వస్తుంది. సో ఇది హాఫ్ అనేది అటువైపు, ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ సైన్ 2x డెరివేటివ్ చేస్తే కరెక్ట్ గా మీకు ఎంత వస్తుంది, అప్పుడు కాస్ 2x వస్తుంది. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ 2x అంటే సైన్ 2x/2 అని చెప్పొచ్చు. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్, దీని యాంటీ డెరివేటివ్ అంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలంటే డే ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. 3x² అంటే దేని డెరివేటివ్, x³ డెరివేటివ్. 4x³ అంటే దేని డెరివేటివ్, x⁴ డెరివేటివ్. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x³ ప్లస్ x⁴ ప్లస్ c అని రాయొచ్చు, సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. సో వీ నో, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా వీ నో d by dx ఆఫ్ ln x, log x అనేది 1/x. ఓకే, when x greater than 0, d by d of ln log of minus x is 1/-x into -1. 1/x when x less than 0, అంతే కదా. సో x less than 0 ఉన్నప్పుడు ఇది 1/x అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కంబైనింగ్ అబౌవ్ we get the d by dx of log mod x equal to 1/x when x not equal to 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1/x log of mod x అవుతుంది. సో యాంటీ డెరివేటివ్ 1/x మాట. సో అలాగే సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఫైండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటిగ్రల్స్ x³ - 1/x². సో దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసి ఇలా రాసి x⁻−2. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, x² 2 + 1, ఇది కాన్స్టెంట్ x⁻−2 + 1 - 2 ప్లస్ డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఇంటిగ్రేషన్, ఇది ఒక డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్ c1 - c2 ఇంకో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ c అనుకుంటే ఫైనల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ ఇంత వస్తుంది. సో నా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మీకు తెలుసు కదా, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములా x⁴n మనం జనరల్ గా కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలంటే సో మీరు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ x ప్లస్ కాస్ x అడిగాడు కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ x ప్లస్ కాస్ x అంటే ఎంత వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ x ప్లస్ కాస్ x అంటే మీకు ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ x అంటే ఎంత, కాస్ కాస్ x అంటే సైన్ x. ఇవన్నీ అప్లై చేసి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తే ఫైండ్ ద యాంటీ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ f of x equal to -4x³ - 6 when f of 0 equal to 3 అన్నాడు. సో దేని డెరివేటివ్ చేస్తే వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్, దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x⁴ - 6x యాంటీ డెరివేటివ్. ఓకే, f of 0 equal to 3 అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి యాంటీ డెరివేటివ్ వచ్చింది. సో దాని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కూడా యాడ్ చేస్తే f of 0 equal to 3 0 పెడితే 3 వస్తుంది, అంటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ 3 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి ఆ కండిషన్, ఇచ్చిన కండిషన్ ప్లస్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ రెండు సాటిస్ఫై అయ్యేది ఈ ఫంక్షన్ అనమాట, x⁴ - 3x - 6x + 3. రిమార్క్స్, ఇక్కడ రిమార్క్స్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ 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 ఇక్కడన్ని నార్మల్,
మీకు 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్, ఇక్కడ టాన్ ఎక్స్ సీకెండ్ ఎక్స్, ఇక్కడ అన్ని డైరెక్ట్ గా వచ్చినాయి. ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇందాక టేబుల్లో ఉన్నట్టు. అస్తమానం అలా ఉండవు. సో we see the f is the antiderivative of small f. F అనేది antiderivative of the small f. So f plus c, where c is any constant, thus if you know the antiderivative of function f, capital F of a function f, we can write down the infinite number of antiderivatives of f by adding the any constant to f of x plus c. C belongs to real number. In application, it is often necessary to satisfy the additional condition determine the specific value of c. ఇక్కడ అడిషనల్ కండిషన్ ఇచ్చారు కదా, f of 0 = 3 అన్నట్టు. అలాంటి కండిషన్స్ అనేది సాటిస్ఫై చేయడానికి అప్పుడు స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ c అవుతుంది అన్నమాట, గివింగ్ యూనిక్ యాంటీడెరివేటివ్ ఫర్ ఎ గివెన్ కండిషన్. Sometimes f is not expressible in terms of elementary functions via polynomial, log functions, exponential, trigonometric functions and their inverses. We are therefore blocked for a finding of integration of. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం బ్లాక్ అయిపోయినట్మాట. దీన్ని ఎలా రాయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e⁻x² dx. మీరు ఎంత ట్రై చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ బై ఇన్స్పెక్షన్. మీన్స్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఫంక్షన్ హూస్ యాంటీ డెరివేటివ్. దేన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ఏదైనా ఫంక్షన్ మనకి e⁻x² వస్తుంది. ఏ ఫంక్షన్ ఇక్కడ డెరివేటివ్ చేస్తే వస్తుంది, అలాంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో when variable of integration denoted by variable other than x, the integral formula modified accordingly. For instance, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y⁴ dy ఉంది, ఇది మీకు మామూలుగా తెలుసు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ 7.1 ఎక్సైజ్ మాట. ఓకే, ఎక్సైజ్ ఇంటిగ్రల్స్ చాప్టర్ నేమ్ ఇంటిగ్రల్స్ చాప్టర్ లో. సో ఇంటిగ్రల్స్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రల్ చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ 7.1. అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫైండ్ ద యాంటీ డెరివేటివ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? f of x అనేది sin 2x అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx. ఇది సమ్ ఫంక్షన్ f of x plus c అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి? సమ్ ఫంక్షన్ d/dx ఆఫ్ f of x plus c ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x కదా దీని మీనింగ్. అంటే d/dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అది 0 అవుతుంది. అసలు ఏ ఫంక్షన్ ని మనం డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి f of x వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? sin 2x రావాలి. ఓకే, మనం ఏ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే sin 2x వస్తుంది? బై ఇన్స్పెక్షన్ చెప్తే కంపల్సరీ కాస్ అవ్వాలి, మైనస్ కాస్ అవ్వాలా, ఏమైనా అవ్వాలి చూద్దాం. ఓకే, సపోజ్ కాస్ 2x తీసుకుందాం. d/dx ఆఫ్ cos 2x అంట, d/dx ఆఫ్ cos 2x అనేది మైనస్ sin 2x ఇంటూ 2 అంతే కదా. సో మైనస్ sin 2x ఇంటూ 2 అనేది d/dx ఆఫ్ cos 2x. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 2x కావాలి. అంటే sin 2x రావాలి అవుట్పుట్. sin 2x అవుట్పుట్ రావాలంటే d/dx ఆఫ్ మైనస్ cos 2x తీసుకున్నాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ sin 2x అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను d/dx ఆఫ్ మైనస్ cos 2x డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది sin 2x అవుతుంది. అంటే ఏ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు sin 2x వస్తుంది? మైనస్ cos 2x2. సో f of x అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 2x dx మైనస్ cos 2x by 2 ప్లస్ సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ యూజువల్ గా పెడతారు, కొంతమంది పెట్టకపోరు. సో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ యాంటీ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా. సో స్టార్టింగ్ మీకు కాబట్టి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, f of x అనేది cos 3x. సేమ్ ఇప్పుడు cos 3x అంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 3x dx అంటారు. సో ఇప్పుడు దేన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే cos వస్తుంది? sin 3x కదా. sin 3x డెరివేటివ్ చేయండి. sin 3x డెరివేటివ్ చేస్తే 3 ఇంటూ cos 2x వస్తుంది. అంటే ఇంకో 3 ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది.
సో sin 3x by 3 అని రాయొచ్చు అంతే కదా. సో sin 3x by 3. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ప్రాబ్లం, f of x ఈక్వల్ టు e power 2x. దీని ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power 2x dx. ఓకే, సో దేని డెరివేటివ్ చేస్తే e power 2x వస్తుంది, e power 2x ని డెరివేటివ్ చేస్తాం, ఏమొచ్చింది 2 ఇంటూ e power 2x వచ్చింది. సో హాఫ్ ఇంటూ d by dx ఆఫ్ e power 2x is equal to e power 2x అంతే కదా. సో d by dx ఆఫ్ హాఫ్ e power 2x is equal to e power 2x. సో e power 2x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, హాఫ్ e power 2x plus c. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్, y సో f of x ఈక్వల్ టు ax plus b హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx. ఇక్కడ f of x అంటే ఎంత ఇచ్చాడు, ax plus b హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం ఫస్ట్, dx a plus b whole a square plus x square plus 2abx plus b square into dx. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే a square into x square dx plus 2ab into integration of x dx plus b square into integration of dx. సో x square dx, సో దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి x square వస్తుంది, d by dx ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ అని. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ అండ్ డిఎక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అంత ఎక్స్ పవర్ n+1 డివైడెడ్ బై n+1 ప్లస్ సి. అస్తమానం సి రాయట్లే, సి ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఇస్ నార్మల్ అనమాట. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇది ఏమవుతుంది ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 అవుతుంది, సేమ్ అదే ఫార్ములా. ఇది ఏమవుతుంది 2ab ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది బి స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఇది ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ab x square plus b square x. So integration of ax plus b whole square dx. So fifth problem, f of x equal to sin 2x minus 4 e power 3x. సో దీనికి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి అసలు. సో ఫండమెంటల్ గా దీనికి దేన్ని అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇది రావాలన్నమాట, సమ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. సో ఒక ఫంక్షన్ అనుకోవాలి, అది sin 2x minus 4 ఇది రావాలి. సో ఏ ఫంక్షన్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dx is equal to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 2x minus 4 e power 3x dx మాట. సో ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 2x dx మైనస్ 4 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x dx మాట. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మనం ఆల్రెడీ ఈ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా, ఎంత మైనస్ కాస్ 2x బై 2, దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత 4 e power 3x బై 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 6 మాట. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫైండ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఫ్రమ్ ఎక్సైజ్ 6 to 20. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏం కనుక్కోమంటే 4 e power 3x ప్లస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ e power 3x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx కనుక్కుంటాం. సో 4 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power 3x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx. సో 4 e power 3x డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ x మాట. సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్. సో ప్లస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో సెవెంత్ ప్రాబ్లం, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 డిఎక్స్ అవుతుంది కదా. దీన్ని సపరేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 మైనస్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్, దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత మాట. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఎయిత్ ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్
plus bx plus c to dx. ఇలా స్ప్లిట్ చేసి ఈచ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ax square dx plus integration of bx dx plus integration of c dx. సో ఇది ఏమవుతుంది, a into integration of x square dx plus b into integration of x dx plus c into integration of dx. సో x square dx అంటే ఎంత, ఇంటిగ్రేషన్ x cube by 3, ఇది bx square by 2 plus cx, then integration x. So ninth problem. So ninth problem, integration of 2x square plus e power x dx. ఇది ఏమవుతుంది, integration of 2x square dx plus integration of e power x dx is equal to 2 into integration of x square dx plus integration of e power x dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అంటే ఎంత, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, అది అస్తమానం రాయట్లేదు. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. సో ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా, సో ప్లస్ సమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. సో ఫైనల్ గా 2x క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 10th క్వశ్చన్, integration of root x minus 1 by root x whole square dx. So a minus b whole square formula applies. The integration of root x whole square plus 1 by root x whole square minus 2 into root x into 1 by root x. So whole dx mut integration. So integration of x plus 1 by x minus 2 dx. So integration of x dx plus integration of 1 by x dx minus 2 integration of dx. Integration of x dx అంటే x square by 2. Integration of 1 by dx అంటే log of mod x. Integration of minus 2 dx అంటే 2x మాట. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ప్లస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ c. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, 11th ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 5x స్క్వేర్ మైనస్ 4 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేద్దాం. సో ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5x స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 5 minus 4 by x square into dx. So the integration of x dx plus 5 integration of dx minus 4 integration of dx by x square. So integration of x dx and x square by 2. Integration of 5 dx and 5x. Integration of 1 by x square and so integration of x power n మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, x power n dx అంటే x power n plus 1 divided by n plus 1. So minus 4 x power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1. So x square by 2 plus 5x plus 4 by x matter integration. So finally 12th problem next. So 20 problems ఉన్నాయి. So integration of x cube plus 3x plus 4 divided by root x dx. So integration of x cube by x power half, root x and x power half kada, 3x by x power half by 4 by x power half dx. So ఇది ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power 3 by 2 minus అంటే 3 minus 1 by 2, 3 minus 1 by 2 అంటే ఎంత, 5 by 2, 5 by 2 plus x power half plus 4x power minus half into dx. So ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power 5 by 2 dx plus integration of 3 into integration of x power half dx plus 4 integration of x power minus half dx. So ఇదేమవుతుంది, x power 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1
plus 3 into x power half plus 1 divided by half plus 1 plus 4 into x power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. So ఇది 7/2. So 2/7 into x power 7/2 plus 3/2. 3/2 అంటే 3 divided by 3/2 2 అవుతుంది కదా, x power 3/2. ఇక్కడ 4 divided by half అనేది plus 8 x power half. So 13 problem. Integration of x cube minus x square plus x minus 1 dx మాట. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం, దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీయచ్చు కదా ఇక్కడ, ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 1 ఓకే డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1 డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 రాయొచ్చు కదా, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1. సో ఇంటిగ్రేషన్ లో ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వదు. సో ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వదు. సో ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ గా 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ అనేది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. సో 14th question. So integration of 1 minus x into root x dx. సో ఇప్పుడు ఏంటి, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే రూట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 3/2 డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 3/2 డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ అండ్ డిఎక్స్ జనరల్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఎంత ఎక్స్ పవర్ n+1 బై n+1 ప్లస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 3/2 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 3/2 ప్లస్ హాఫ్ డివైడెడ్ బై 5/2. సో 2/3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3/2 మైనస్ 2/5 ఎక్స్ పవర్ 5/2. సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 15th ప్రాబ్లం. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 3 డిఎక్స్ మాట. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, 3x స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ ఎంత 5/2 ఎక్స్ పవర్ 5/2 2 ప్లస్ హాఫ్ 5/2 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3/2 ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 1/2 ఇంటూ డిఎక్స్. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 5/2 డిఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 3/2 డిఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ డిఎక్స్. సో 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 5/2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 7/2. సో ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3/2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 5/2 ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 3/2. సో ఇది ఏమవుతుంది 6/7 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 7/2 ప్లస్ 4/5 ఎక్స్ పవర్ 5/2 ప్లస్ 2 ఎక్స్ పవర్ 3/2 ప్లస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 16th ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2x మైనస్ 3 cos x ప్లస్ e పవర్ x dx. సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x dx మైనస్ 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ x dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x dx అంటే x²/2. సో cos x ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x, దేని డెరివేటివ్ cos x వస్తుంది, sin x కదా, అది sin x అవుతుంది. సో e పవర్ x దేని డెరివేటివ్ చేస్తే e పవర్ x వస్తుంది, e పవర్ x నే, సో ప్లస్ e పవర్ x మాట. సో x²
minus 3 sin x plus e power x. So 17th problem. Integration of 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. So 2 integration of x square dx minus 3 into sin x dx plus 5 into integration of root x dx. So 2 into integration of x square dx అంటే ఎంత x cube by 3 మాట. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x అంటే ఎంత దేని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే sin x వస్తుంది. ఇప్పుడు cos x డిఫరెన్స్ చేస్తే మైనస్ sin x వస్తుంది. సో మైనస్ cos x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే minus 3 into minus cos x in integration minus cos x అవుతుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x అంత x పవర్ హాఫ్ plus 1 divided by 3 by 2. So 2x cubed by 3 plus 3 cos x plus 10 by 3 x power 3 by 2. ఇది integration. So 18th problem. Integration of secant x into secant x plus tan x dx. Okay. So ఇది ఎలా చేయాలి? సో దీన్ని ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేద్దాం. secant square x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant x tan x. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో మనం టేబుల్ చూసాం కదా, దేని డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant స్క్వేర్ దేని డెరివేటివ్ చేస్తే మన secant స్క్వేర్ వస్తుంది tan x చేస్తే. సో tan x ప్లస్ దేని డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి secant tan x వస్తుంది secant x చేస్తే. సో secant x plus c arbitrary constant c. 19th problem. Integration of secant square x by cosecant square x dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant square x by cosecant square x dx అంటే ఫస్ట్ దీన్ని నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by cos square x by 1 by sin square x dx. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin square x by cos square x. సో ఈ ప్రాబ్లము సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. సో మనకి 19th ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant square x by cosecant square x dx కదా. సో ఈ secant square x plus cosecant x square అంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by cos square x by 1 by sin square x అని రాయొచ్చు dx. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin square x divided by cos square x dx అని రాయొచ్చు. సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan square x అవుతుంది కదా dx. సో దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే tan square వస్తుంది తెలీదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, tan square x ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, secant square x minus tan square x is equal to 1 కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని secant square x minus 1 అని రాయొచ్చు కదా ఇంటూ dx. ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant square x dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx. సో దేన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే secant square వస్తుంది tan x వస్తుంది అంతే కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇది మైనస్ x అవుతుంది. సో ప్లస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ మాట దీని వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ 20th ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 minus 3 sin x by cos square x dx. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేద్దాం. 2 by cos square x minus 3 sin x by cos square x అంతే కదా dx. సో 2 by cos square x ఏమవుతుంది 2 secant square x అవుతుంది. ఇది మైనస్ sin x by cos x ఇంటూ 1 by cos x కదా, దాన్ని అలా ఉంచుతాం dx. sin x by cos x అంటే ఏంటి tan x అంతే కదా. 1 by cos x అంటే secant x. సో ఇంటూ dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 secant square x dx minus 3 integration of secant x tan x dx.
సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఎంత, tan x మాట, 2 tan x. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ tan x అంటే ఏంటి, సీకెంట్ ఎక్స్ మైనస్ 3 సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ 21st ప్రాబ్లం. సో the antiderivative of root x plus 1 by root x అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ root x plus 1 by root x ఎంత అంటున్నాడు. సో ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power half dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power minus half dx. సో ఇది ఏమవుతుంది, x power 3/2 by 3/2 ప్లస్ x power 1/2 by 1/2. సో ఇది 2/3 square root of x cube plus half 2 square root of x. So ఇది antiderivative plus constant, c constant. Okay. So next 22nd question, last problem in the exercise matter. If dy dx of f of x is equal to 4x cube minus 3x power 4 such that f of 2 is equal to 0, then f of x ఎంత అంటున్నాడు. సో dy dx of f of x ఎంత అయితే, సో f of x ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 4x cube minus 3x power 4 dx అంతే కదా. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, 4 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x cube dx minus 3 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x power 4 dx. సో x cube dx ఇంటిగ్రేషన్ 4 into x power 4 by 4 minus 3, దీని ఇంటిగ్రేషన్ అంతా x power minus 4 plus 1 divided by minus 4 plus 1 plus some arbitrary constant c. ఇది x power 4, so minus 3 ఇక్కడ minus 3 cancel plus by 1 by x cube plus c. వాడు ఏమన్నాడు, f of, ఇది f of x, వాడు ఏమంటున్నాడు f of 2 అనేది 0 అంటున్నాడు. సో f of 2 ఎంత, 2 power 4 plus 1 by 2 cube plus c 0, 2 power 4 2 power 7 plus 1 by 2 cube plus c ఇదంతా 0 అంటున్నాడు. c equal to minus of 2 power 7 plus 1 by 2 cube. 2 power 7 అంటే 128 plus 1 129 divided by 8. c అనేది minus 129 divided by 8. సో f of x అనేది ఎంత అవుతుంది, x power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8. ఇది ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మొత్తం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ఇందులో. ఓకే, సో మనం 1 minute లోడింగ్. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసాం మనం. సో ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసాం. సో ఫైనల్ ఇది ఆన్సర్. సో దెన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. In previous section we discussed the integrals of those functions which are readily obtainable from the derivatives of some function. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసామంటే ఈజీలీ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, అది మనం చూసి చెప్పొచ్చు దాని డెరివేటివ్, అలా అయితే సింపుల్ గా ఉంటాయి. కానీ it was based on inspection on such a function f whose derivative f is led to the integral of f. However, this method depends upon the inspection. ఈ మెథడ్ అనేది ఇన్స్పెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్పెక్షన్. మన యాంటీ డెరివేటివ్ గెస్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్పెక్షన్. యాంటీ డెరివేటివ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే we need to develop additional techniques or methods to find the integrals by reducing them into standard forms. Okay, prominent among the methods are integration by substitution method, integration by using partial fractions, integration by parts. Okay, 2 methods ఉంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్. ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూట్ అంటే, సో
సో ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే the given integral f of x can be transformed into the another form by changing the independent variable x to t by substituting x equal to g of t మాట. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కనుక్కోమన్నారు. ఓకే, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూట్ అంటే వేరే వేరియబుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఎక్స్ ఆఫ్ సమ్ జీ ఆఫ్ టీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి. సో ఇప్పుడు సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది అన్నాడు, మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ టీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఓకే, అప్పుడు డిఎక్స్ ఏమవుతుంది, డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ డి, అంతే కదా. సో డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ టీ డిటి. సో డిఎక్స్ బదులు ఏం పెడతాం, ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ జీ ప్రైమ్ ఆఫ్ టీ డిటి పెడతాం అన్నమాట. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నమాట. ద చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ టు అవైలబుల్ టు us in the name of integration by substitution. Is often important to guess what will be the useful substitution. అది కూడా గెస్ చేయాలి, ఏది పెడితే అది పెడితే మనకి అక్కడ కరెక్ట్ గా రాదన్నమాట, మళ్ళీ కాంప్లికేట్ అవుతుంది. యూజువల్లీ వీ మేక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ హూస్ డెరివేటివ్ ఆల్సో అక్కర్స్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రెంట్ illustrated in following examples. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, దీని ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చూస్తే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఎం ఉంది కదా, ఎంఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకోండి, ఎండిఎక్స్ ఏమవుతుంది, డిటి అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సైన్ ఎంఎక్స్ డిఎక్స్ ని 1/m సైన్ టీ డిటి రాయొచ్చు. సో సైన్ టీ డిటి అంటే ఎంత, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ టీ బై ఎం ప్లస్ సి. సో మనకి టీ కాస్ టీ అంటే ఏంటని తెలుసు, మనకి ఎంఎక్స్ అని తెలుసు. సో మైనస్ కాస్ ఎంఎక్స్ డివైడ్ బై ఎం ప్లస్ సి. ఇంతకుముందు మనం ఇది గెస్ చేసాం, అర్థమైందా. సబ్స్టిట్యూషన్ నుంచి కనుక్కుంటున్నాం. సో సేమ్ థింగ్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 + x² అంతా 2x. సో 1 + x² ని టీ అనుకుంటే 2x dx అంత డిటి అవుతుంది, అంతే కదా. సో 2x dx అనేది డిటి అవుతుంది. సో 2x ఇంటూ సైన్ x² + 1 dx ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ టీ డిటి, ఓకే, ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ టీ ప్లస్ సి, మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 1 + x² + c మాట. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ ఎంత, 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√x. ఇక్కడ √x ఈక్వల్ టు టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, అది ఈజీగా సింప్లిఫై అయ్యి డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2t dt. సో ఫైనల్ గా ఈ ఫామ్ లో వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, మళ్ళీ టీ ఈక్వల్ టు యూ, tan t ఈక్వల్ టు యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అది మళ్ళీ ఈ ఫామ్ లో ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో టర్న్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు ఫైనల్ గా ఈజీగా తెలుసు కదా, ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ సబ్స్టిట్యూషన్, యూ అంటే tan t అనుకున్నాం, మళ్ళీ టీ అంటే ఏంటి, √x అనుకున్నాం. సో ఫైనల్ గా సింపుల్ గా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా డైరెక్ట్ గా చూస్తే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి. సో మనం సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా అంటే tan ఇన్వర్స్ x యూస్ చేసి tan ఇన్వర్స్ t అని యూస్ చేసి మనం సింపుల్ గా అనుకోవచ్చు అనమాట డెరివేటివ్స్. ఓకే, వీ డిస్కస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడతో మనం ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రేపు ఎప్పటి నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.